Good afternoon, students. Welcome to our class. Today we discussed the methods of economics. First we go to the meaning of method. What is the meaning of method? Meaning of method is the logical process of arriving at a law. The logical process. We discussed about the problem and come to the conclusion. That is the logical process. So the logical process of arriving at a law, that is called method, or generalization in the basic of the science, that is called method. So the method is expressed in the two type of meaning. The logical process of arriving at a law, it's called method, and the generalization in the science is also called method. In economics we used the two type of method. The first one is the deductive method and the second one is the inductive method. We discussed the deductive and inductive method one by one. First we go to the deductive method. The other name of the deductive method is analytical method and abstract method. Next we go to the meaning of deductive method. The deductive method is consist in deriving conclusion. We come to the conclusion, we derived the conclusion from the general truth. ஒரு general truthலிருந்து ஒரு தனி conclusion நம்ம derive பண்ணோம்னா that is called deductive method. Consist in deriving conclusion from general truth. For example, the price of petrol is increased all over India. That is the general truth. அப்போ நம்ம இதிலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணலாம்? ஆல்சோ த ப்ரைஸ் ஆஃப் த பெட்ரோல் இன்க்ரீஸ்டு இன் அவர் ஸ்டேட் அப்படின்னு தனியாக ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஜென்ரல் ட்ரூத்துலேருந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ட்ரூத்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் கன்க்ளூஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்டு டிடக்டிவ் மெத்தட். So the classical economists and the neoclassical economists are used in this method of their investigation. யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த ரிக்கார்டோ, சீனியர், ஜேஎஸ் மில், மால்தஸ், மார்ஷல், பிகு, இவங்களாம் யாருன்னா எக்கனாமிக்ஸ்ட். இவங்களை பற்றியெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பாடத்துலலாம் படிப்போம். ஸோ தீஸ் எக்கனாமிக்ஸ்ட் ஆர் யூஸ்டு இன் திஸ் மெத்தட் ஆஃப் தேர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். applied in this deductive method in their economic investigation. Next we go to steps of deductive method. So இந்த deductive methodல ஃபாலோ பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு ஒன், கிளியர் அண்டு ப்ரீசிஸ் ஐடியா ஆஃப் த ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளமோ அதை பற்றின ஒரு கிளியர் ஐடியா ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும். செகண்ட் ஒன், clearly defines the technical terms used in the analysis. நம்மளோட அனாலிசிஸில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்க்கெல்லாம் த ஒரிஜினல் மீனிங் டெஃபினிஷன் நம்ம வி டிஃபைன் த ஒரிஜினல் மீனிங், கிளியர் மீனிங் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வி யூஸ்டு த அனாலிசிஸ். தேர்ட் ஒன், deduce the hypothesis from the assumptions taken. assumption பேசிக்கில், assumptionனா கண்டிஷன், கண்டிஷன் பேசிக்கில் ஹைப்பாத்திசஸை நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணணும். ஃபோர்த் ஒன், அந்த ஹைப்பாத்திசஸை என்ன ரிசல்ட் வரும்னு நம்ம சொல்ல போகிறோமோ அதுதான் ஹைப்பாத்திசஸ். அதை வெரிஃபை பண்ணணும். ஹவு டு வெரிஃபை த ஹைப்பாத்திசஸ்? த்ரூ டைரக்ட் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் த இவெண்ட் இன் த ரியல் வேர்ல்டு. ஒரிஜினலாக என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பேசிக்கில் ஹைப்பாத்திசஸ் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வி கோ டு த இண்டக்டிவ் மெத்தட். இண்டக்டிவ் மெத்தட் ஆல்சோ கால்டு எம்பிரிக்கல் மெத்தட். Historical school of economics were supported to this method. What is the meaning of inductive method அப்படின்னா? It involves the process of reasoning from particular fact to general principle. It is the opposite meaning of deductive method. deductive method என்ன சொன்னோம்? ஜென்ரல் ட்ரூத்லேருந்து பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம டிரைவ் பண்ணுறது டிடக்டிவ் மெத்தட். இது பர்டிகுலர் கன்க்ளூஷன்லேருந்து ஒரு ஜென்ரல் லாக்கு நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணுறது இண்டக்டிவ் மெத்தட். சிம்பிளி பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் டு ஜென்ரல் பிரின்சிபல், பர்டிகுலர்லேருந்து ஜென்ரல் பிரின்சிபலுக்கு போகிறது இண்டக்டிவ் மெத்தட்.
Economic generalizations are derived in this method. ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம ஜென்ரலைசேஷன் பண்ணணுன்னா எந்த பேசிக்கில் நம்ம ஜென்ரலைசேஷன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து வி கம் டு த கன்க்ளூஷன் ஆர் அப்சர்விங், அதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம், தென் வி கம் டு த கன்க்ளூஷன். ஆர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்காக வந்து நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் வி கம் டு த கன்க்ளூஷன். ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னம்னா இண்டக்டிவ் மெத்தடில் நம்ம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னம்னா ஸோ இந்த ஜென்ரல் மீனிங் என்ன அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் டு ஜென்ரல் பிரின்சிபல். சின்ன ஃபேக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அதுலேருந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஐடியா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வி கம் டு த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் டு திஸ் மெத்தட். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயா பெட்ரோலோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலே வந்து அதனுடைய ப்ரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது. பர்டிகுலர் எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி வி கம் டு த ஜென்ரல் கன்க்ளூஷன், தட் இஸ் த இண்டக்டிவ் மெத்தட். டிடக்டிவ் மெத்தடுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு மீனிங் தான் வந்து இண்டக்டிவ் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் வி கோ டு ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்விங் இன் திஸ் மெத்தட். இண்டக்டிவ் மெத்தடில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட்டா கலெக்ஷன். ஸோ நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் தேவையோ அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். டேட்டா ஆர் கலெக்டட் அபவுட் த சர்டன் எக்கனாமிக் பினாமினன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். பை அப்சர்விங் த டேட்டா அண்ட் கம் டு த கன்க்ளூஷன் அண்ட் ஈஸிலி ட்ரான். ஸோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வி கம் டு த ஒன் கன்க்ளூஷன். தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜென்ரலைசேஷன் பண்ணணும். பர்டிகுலராக தனித்தனியாக நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும். ஜென்ரலைஸ் ஆஃப் த டேட்டா. நம்ம ஸ்டேட்டில் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, கேரளாவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, கர்நாடகா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, மகாராஷ்டிரா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, டெல்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு வி கலெக்டட் த டேட்டா about the economic phenomena and observe the data. அந்த டேட்டா எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு டேட்டாவாக பார்க்குறோம். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் வந்து கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவெல்லாம் பார்க்குறோம். ஆமாம், எல்லா இதுலேயுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ நம்ம கன்க்ளூஷன் வந்து ஈஸியாக ஃபார்முலேட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஜென்ரலைசேஷன் ஆஃப் த டேட்டா. அப்போ அந்த டேட்டா எல்லாம் சேர்த்து எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஆல் ஓவராக கிட்டத்தட்ட பார்க்க போனால் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே பெட்ரோலோட ப்ரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜென்ரல் ஐடியாவுக்கு வரோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஹைபாத்திசஸ். நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தோமோ அந்த ஹைபாத்திசஸை நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம். எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா, அது எல்லாத்தையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறோம். நம்மளுடைய ஜென்ரல் தாட்டுக்கு நம்ம வந்துடுறோம். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த inductive method. What is the steps of the inductive method? First we collect the data and observe the data and come to the conclusion and generalization the data and last verification of the hypothesis. Generalization of the data and formulate the hypothesis. அந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலைசேஷன் பண்ணோன்னா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹைபாத்திசிஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த இண்டக்டிவ் மெத்தட். Hi friends, welcome to biologyexamstory.com. In this video we are going to discuss about deductive and inductive method with some simple examples. First of all, starting with deductive method. Deductive reasoning was proposed by Aristotle. It uses general principle to construct specific results. It begins with a generalized statement. So this is a generalized statement. All planets revolve around the sun. This is called as a major premise. Now the second statement, it is called as a minor premise. Earth is a planet. Then this is followed by the conclusion, therefore it revolves around the sun. So this method starts with generalization, then there is a second premise that is followed by conclusion. This method is also called as theory, data collection, analysis method. Let's take some more example to understand the concept. All plant leaves are green in color, and this is a generalized statement.
Plantain is a plant. This is a minor premise. Therefore, plantain leaves are also green in color. So this is a general statement, this is a minor premise, and that is followed by the conclusion. One more example. All living things are made up of cells. Elephant is a living thing. Therefore, elephant is also made up of cells. Hope you understand the concept. Now moving into inductive reasoning. Inductive method was proposed by Francis Bacon. It uses specific observations to construct general scientific principles. So let's take an example, the same example that we have taken for deductive reasoning. Mercury is a planet that revolves around the sun. Venus is a planet that revolves around the sun. Earth is a planet that revolves around the sun. Mars is a planet that revolves around the sun. Conclusion or generalized statement that for all planets revolves around the sun. Here we are making a number of observations and ultimately reaching a conclusion. Just the opposite of deductive reasoning. If we are taking more and more observations, then the authenticity of the generalization or the conclusion will be more. This is also called as data collect analysis method. So we are making number of observations and finally reaching a conclusion. Let's take one more example to understand the concept. Lotus leaves are green in color, plantain leaves are green in color, grasses are green in color, ginkgo leaves are green in color, Rauwolfia leaves are green in color. We are making number of observations and finally concluding that therefore all plant leaves are green in color. Now the third example, rat is a living thing made up of cells. Elephant is a living thing that is made up of cells. Butterfly is a living thing that is made up of cells. Nostoc is a cyanobacterium, is a living thing that is made up of cells. Parrot is a living thing that is made up of cells. Bacteria or E. coli is a living thing that is made up of cells. So finally we are making a number of observations and reaching a conclusion. Therefore, all living things are made up of cells. And this was actually the method by which the cell theory was put forward. Hope you got the point. With biology exam. Okay, today we discussed the methods of economics. There are two methods of economics, that is deductive and inductive method. And what is the meaning of deductive method and what are the steps are involving in the deductive method, and what is the meaning of inductive method and what are the steps are involving in the inductive method. So what is the deductive method? Simply general to particular, that is the general idea to particular statement, that is called a deductive method, and a particular idea we come to the general statement, that is called the inductive method. Economics today are of the view that both these methods are complementary. Alfred Marshall stated, inductive and deductive method are both needed for the scientific throw as the right and left foot are both needed for the walking. So in economics we uses the both methods. We come to the conclusion both methods or uses are involving in the economic statements. Thank you, students.